Hi guys. Saini mmesema hata nikirecord video na kigunia guys juu mnanisamehe, right? Situmeelewana hivyo, mnanisamehe. Tena tumesema hakuna mtu kunitusi, si ndio? Viki ni mgonjwa wa kichwa. Sikia vile naanza kujitetea. Anyway, hi guys, good morning, good afternoon, good evening and what's up everybody? I hope you're doing good and that everything is okay. I hope that God has taken good care of you and that God has taken good care of your families, and it is my hope and prayer that this video is going to find you guys in good health. Nimefura kwa uso. Welcome and welcome back to my YouTube channel. In case watching me for the very first time, my name is Victoria Mima, and once again it's a pleasure to have you on board. Thank you so much for the love, thank you so much for the support, thank you so much for everything. I don't take it for granted. Thank you so much for being part and parcel of this beautiful journey. I appreciate you so much. To my returning subscribers, thank you so much for tuning in. Thank you so much for coming again and again. I appreciate you so much. To my new subscribers, please feel at home and feel appreciated. This is a home of positivity, and you shall say that giving up is not an option. The woman is sitting on a screen is none other than Victoria Mima, and once again, it's a pleasure to have you on board. Thank you so much, guys, for your quick recovery messages. They truly mean a lot to me. Mnajua nilikuwa nimelala. Ukiniangalia vizuri unakaa nilikuwa nimelala, lakini uchungu imeniamsha. So vile uchungu imeniamsha, nikasema wacha tu nirekodi hii video. So let me try, hopefully nitaimaliza. Ladies and gentlemen, lakini waulize kitu, mbona nikisema kitu kabla ifanyike mnaua mnanitusi, alafu ikishafanyika mnakuja kwa DM kwanza kuniambia tiki ulisema. You see, the main intention of this channel, guys, let me make this one clear today. It is not to tarnish people's name. It is not to tarnish people's brands, to tarnish brands' name. The main purpose of this channel is just to say the truth. It is very unfortunate that online people don't love the truth. Like watu wanapenda uwadanganye, uwa sugarcoat, uwapake mafuta hata kama mtu amefanya kitu mbaya. But you see, one thing that I keep telling you guys is that online, never forget. Ukiweza fanya kitu online, be very careful of what you are doing. Because one day, that's why I keep saying, anytime mimi naona fan anakumbusha hata ikuwe celebrity kitu alifanya kitambo, I don't feel sorry for that celebrity. Why? Because online does not forget. And you see, fans, these are the people that you work with in this journey of online and everything. So it means hakuna fan mwenye atakwambia kitu yenye haujawahi sema. Fans wote wanakwambianga tu kitu yenye wewe mwenyewe ndio ulisema. So that's why at times when we have a commotion between celebrities and fans, I will forever be team fans, because by the end of the day, it is these celebrities that that says things and they forget, then fans just remind them. Guys, my head is like mauzi nilishona ni kama zinagongana kwa kichwa yangu. But anyway, so mkiona nikifinya sauti na unaongeza sauti ya simu yako, you know I am still on Pamela, because I know she will rise again, and I know she's watching the videos that I'm uploading. But I know she feel somehow embarrassed. Aizi niambia kitu sahi kwa sababu kuna wakati nilimwambia Pamela, umepata chance mzuri ya kujiinua, lakini ukienda hivi vile unaenda kupotea. Na kwa sababu hapo watu wote wenye nakuona nao, hakuna mtu anaweza kuambia ukweli. And fans on TikTok could not believe. Watu wenye huwa mnanifollow TikTok, you remember how fans in quotes that were saying they were Team Pamela, you remember how they insulted me, right? Kuna live Nyakwara alikuwa na msichana mwingine mjaka. Najua mmeiona. I have those recordings here in my phone. But I choose not to share those your screen recording because ilikuwa 6 minutes because of Obina. Were it not for Obina, I would have shared that screen recording. Why am I saying that I'll not share it because of Obina? I am saying like that kwa sababu hiyo conversation yote imebeba Obina. Nyakwara ndiye alikuwa live na huyo msichana mwingine. Najua mmeiona, and most of you have really sent me that clip kwa DM yangu ya TikTok. I choose not to share it here on YouTube. Kama mnakuanga watu wa kuangalia vizuri, mtarealize celebrities wenye huwa anataja, nikifanya video kuwataja, lazima wa confirm waone Viki amepost nini, because YouTube is very dangerous. Because unajua wasi hata clients wao, most of them, you know, they watch these clips. So inamaanisha kuna vitu nikiweka hapa, I said I don't want to share that clip because of Obina. That's what I said. Were it not for Obina, I would have recorded. In fact, hata singeongezea kitu, ningepost hiyo clip peke yake. Lakini nimeona inaenda kuweka Obina kwa moto mkali sana. But let me see how it will go. Na mjue mimi ni mgonjwa kichwa, msinishautie. Today I want to remind
Pamela something that she did and it was wrong. But when I said about it, the whole team came for me. Mnajua mimi siwaambiangi vitu zingine. Kuna time mtu anaweza kuja DM yako unashindwa shwali. Huyu mtu kabla akuje DM si angetumia akili kidogo. Aenda watch ile video akaya jiulize. Na by the way mbona Vicky anasema hivi? Na mbona fans wanamsupport, si ndio? Kwa ile live ya Nyakwar na ule msichana alikuwa anasema fans on that comment section walikuwa zile za na vile huyu Pamela alitusi Bebii. There was a day, msiniambie ni ya kitambo kwa sababu niliwaambia mkuwe careful na vitu mnafanya online. Juu mimi ni yule mtu when I want to give people example and when I want my fans to understand something, I'll even get your clip that you said in 2020 because I want my fans to get the facts right. I think one day she was on live and somebody asked her about Bebii. And she was very harsh to that person. I think she said mmetuma na huyo mama. That is the word that she used. And today people have flooded that. And then mwangalie live ya Nyakwar. Search to live ya Nyakwar. Mtapata hiyo clip. And fans are telling her, na vile ulitusi Bebii wakati ulikuja kwa Obina. Walai, I will not keep quiet. I will be telling you the truth. Na nimejifunza kitu. Hata nikifanya video mkinitusi ama mkinikujia kunishautia, by the end of the day, so long as I know what I am saying, I'll not be listening to you guys. Kwanza wale wa matusi, and I know all of you. In fact, mlikuwa watu wanne. You know, I used to look at you and then I'm like, now watu wanajua huyu msichana siku moja maybe hata anatamani kukua brand. Badala wamwambie ukweli, wanampaka mafuta. Ladies and gentlemen, we wouldn't be here today if Pamela listened to what I told her. Unajua most of the time nikisema vitu watu wananiambianga oshea Mwarabu choo, wewe utaosha Mwarabu choo saa ngapi? Wewe ulikuja Saudi Arabia kwa sababu ya shida. Mbona ufanyi kazi? Lakini most of the times I know what I am saying. Because let me remind you again, I am not bragging, I am just telling you the truth. There is a time I really did 2 videos for Irene, and since that day Irene follows me everywhere. Hata clip na post wapi wanga na watch, because at the end of the day Irene realized by the way Vicky alikuwa anasema kitu Irene nekesa. Vicky alikuwa anasema kitu na siku ichukulia maanani. Ladies and gentlemen, the first mistake that Pamela did, leo acha nimwambie, is when she started viewing Bebii as her enemy. That particular life made fans to start viewing Pamela from a certain perspective. Wakati hiyo live Nyakwar watu wameedit wakaipost TikTok, I've had a lot of people coming in my DM at Vicky, unakumbukanga ile siku yenye Pama alikuwa ameongea hii kitu kwa Bebii, kwenda kumwelezea akaniblock. That is the worst mistake that she did. You see, online you must understand that online we share numbers. Mtu ananiwatch sahi utampata kwa Zabe, utampata kwa Umbea, utampata kwa Bebii, utampata kwa Obina, utampata kwa Nicholas Kioko, utampata kwa Ambo Ashley. Online people share numbers. So it means online people share fans. What do I mean? Fans wa Vicky unaweza pata ni fans wa mtu mwingine, and that is how online operates. So when you start insulting or disrespecting one party thinking that you are winning, fans, they step back and they start viewing you from a very different perspective. Perspective ile ya, why is she saying like that? You see, I couldn't believe that. I think it has been a year now. Amemaliza mwaka kwa Obi kweli, I think bado, but almost a year now. But fans kwa ile live ya Nyakwar kila mtu ako zile tuza, na vile ulifanyia hivi Bebii, na vile ulimdharau. And I once said on this channel, and allow me to repeat, ilifika time, I went and we had a very candid discussion with Pamela. And I told her, hapo online kama kuna mtu yoyote anakuambia ati, sana kwa TikTok, kama kuna mtu anakuambia tuchukie Bebii umuone kama ndiye adui, au huyo mtu anataka uwishe lakini hataki kukuambia ukweli. Now you can see what I mean by online. You should really be very careful with what you say, because by the end of the day, fans will just remind you. The second thing, and I've been seeing this thing on Pamela's page consecutively. Unajua fans, tuseme tu fans, Katelo, fans wacha nitumie watu wengine, kama Katelo, kama Dapaman, so unaonanga hata fans, like fans wana mix. Fans wa Dapaman wanani watch, fans wa Katelo wako up, like fans match. Mnaelewa hiyo kitu?
And so guys, let me tell you something that nobody will tell you. I've been seeing this caption here, I am not competing with anyone, I am not competing with anyone. Na unajua online, of course kwa comment section utapata yule mtu mwenye ako zile za wewe mbona ufanya kazi na baby, like kutaka kumix baby. So uliona hata vile Dapaman alianza hiyo challenge yake, pia watu walikuwa wana mention baby. Lakini umeona Dapaman akijibu fan vibaya ama akimgombanisha? Hajawahi. Kwa nini Dapaman huwa hajibu ama kugombanisha hao fans wengine? Kwa sababu Dapaman anaelewa fan wa demo wa Facebook ndio fan wangu, na by the end of the day hao watu ndio wananisupport. But let me tell you the truth. Because I know Pam will come back, she will rise again. We've got some captions or some things that when you start writing them online, you should really be careful with what you are saying. Sana sana pia saa hii najua itakuwa ngumu kwake convince fans, kwa sababu hata last week when women were really insulting and tarnishing baby's name, they were mentioning her name in that WhatsApp group. Pia Team Bebu akajua kumba hata huyu pia anajoin nao kupigana na demo Facebook. The third reason, and I want to mention the name, I want to mention this, is how Pamela was interacting or is interacting with some of these TikTokers. However, I understand most of these people, maybe in one or the other, wanna support mse, tuseme maybe wakubaie gift, tuseme maybe wakupe kado, maybe wafanye nini. But there is some things you don't do with TikTokers. Because remember I told Pamela Sayame deactivate pages zake. Lakini pia kudeactivate pages zake haitaleta maana kama hata badilika. Getting a platform like Obina's platform, then you walk out of that platform empty-handed, it's not a shame. Yani hata hiyo sijua hata niite aje. Because one day fans will be like, na by the way ulikuwa na platform kubwa ya kujigrow, ya kufanya ugrow, mbona hukugrow? Fans will remind her. Yesterday I was watching a clip here. There was a man in Kenya alikuwa anaitwa Githeri Man. Na huyu mwingine mwenye alikuwa kwa Obina mwenye amekuwa akiomba Terence Creative msamaha hao watu. When you look at these people, they are super talented. If they would have followed the right path, they wouldn't be here today. But online kuna kitu nimegundua. When people get numbers, they forget about their brands. Then they become entitled according to the numbers that they have. Niliona na certain group where they were saying at Baby, akona 500k views. And I laughed at those women because hawajui kitu wanafanya. Why being a celeb or your brand doesn't determine of how many views you get on YouTube. Si kuna celeb wana sign deals kubwa na hata wa posting vitu kwa YouTube. So when you start actually comparing views with the celebrity, I'm like, wait, huyu anafanya nini? And so Pamela, the ball is in your heart. You must really make the right decisions. Change your ways as early as now. Kumbuka nimekuambia, kuna vitu, don't allow your fans to know the other side of yourself. Just give fans what they want. People have been sending those clips za mpaka ile time alikuwa na threaten kutoa mango, but I said I choose not to share those clips because the damage that those clips have caused Obina's brand. Hata inajua mali yako ako zile za what? Nini mambo gani nilijiingiza? I don't know what you think, ladies and gentlemen. Na nimesema mtu asinigombanishe. Si mnaona mimi ni mgonjwa kichwa. Bye bye guys.